Akafungua mlango, akakuja polepole ndio akanishika macho, ndio akanifunga. Sasa akafanya hiyo kitendo. Pensi ilikuwa kwa draw hivi. Na kitanda niko hapo kwa kitanda hapo. Niko nimekelea penseli hapo. Ndio nikajua venye nimeamka, nikajua hakuna, nikajua ni hiyo. Ndio nilisikia kiingia ndani. Tuko family, I have a question for you. Why would a man turn towards a woman he loved and sired 9 children with and call her a witch? Well, this is the reason we are here today, to listen to a story of one Monica. This lady says that her husband decided to turn his back on her, and for 7 years he left her. Then when he came back, things got worse. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira, and this is Monica's story. It is one thing for someone to tell you that they have a problem and they need you to come in and help them. Now it's another when an employer notices that her employee is undergoing some sort of challenge and then calls us to come in. And this is such a story. Today, our guest, Rosemary, has invited us to her home to listen to the story of her house help and her house help's daughter, so that we can see how we can come in and support them. Thank you so much for inviting us to your home, Rosemary. Thank you. Please tell us. You're most welcome. Okay, asante. Yeah. Please tell us what touched you about your employee's situation that you felt the need to come to us and seek our intervention. Well, personally, I am a helper by nature. I love helping. And the kind of help I love to give is somebody to be able to go on with their lives with their God-given resources within them. Jina naitwa Monica Cherotich Kandie, natoka Ndamaravi. Nikuja kufanya kazi hapa nisaidie hiyo watoto yangu. Maana sikukuwa na uwezo yoyote na kuna mtu ananisaidia. Sasa nikang'ang'ana tu, hata wakati aliingianga hapo mwana nilikuanga hapa. Nilikujanga hapa 2016. Na sikukuja kwa kupenda. Najua baba yake alikuwa na ita mimi ni mchawi, iko na dawa nataka kuwekea yeye kwa chakula niue yeye. Kwa nini? Sijui, nikamwambia vitu kama hiyo umengoja unasaa hiyo watoto yote. Umengoja tena, baba yangu amekufa, mama yangu amekufa, ndio umeanza mambo kama hiyo. Mbona hukusema wakati wazazi yangu wako hai? Alafu unaanza vitu kama hiyo. Alikuwa akisema unamwekea vitu za uchawi. Yani dawa yani niue. Mbona lakini? Sijui. So wakati mlikuwa mmeoana miaka ngapi ndio akuje kubadilika kwa hivi? Miaka mtoka niko na iko ni watoto yote. Mko na watoto wangapi pamoja wote? 9. Yote 9. Sasa nikamwambia siwezi fanya vitu kama hiyo. Kama nilikuwa nataka nifanye kitu kama hiyo, na niko na watoto si mzuri. Na niko na mzuri, niko na watoto Mungu ananipea. Si kufungwa mkono, nitaenda kunini. Sasa akaanza kusema, uende lakini bora usilete mtoto mwingine. Nikamwambia ngoja. Kwanza aliwachanga mimi kwa hiyo watoto miaka 7. Niko hiyo na watoto yote. Akaenda miaka 7. Akarudi. Sasa hiyo kijana mkubwa akamwambia yeye, sasa umerudi. Huko kuta sisi tuko na njaa. Tulikuwa tuna sipa mzuri. Hakuna mtu alikuwa anapiga kelele, usirutie kelele. Sasa akanyamaza. Na nikaendelea tu na kazi yangu, nilikuwa nafanyanga tu kiparu, kwenda kulimia mtu shamba, kufanya nini kama ni kuni. Nilikuwa nafanya kama siku ya Jumapili, hata sikuwa siendi kanisa. Naenda kuni forest. Baada ya wiki moja pika pameja ya kuuza sasa. Kama ni maji ya hoteli naamka saa 9 ya usiku naenda maji. Mtoni ni mbali. Nilikuwa napepanga 40 liters. Mtungi 2 safari moja. Ndio usaidie watoto. Kuenda shamba, hii shamba nusu eka hii nini? Hii puti hii nusu eka. Sina kuanga 12. Sasa baada ya wiki moja
hiyo chini yote. Siamaliza hiyo. Nini kilifanya uamue kukuja Nairobi wakati? Sasa iko kitu nilikuwa nikiamua sasa nichue. Sasa vitu mbili, kwanza kulala vitu mbili naongea. Mwingine naenda huko barabara, kufika huko barabara kuona gari na kuja najua ni lami. Uende ukimbie katikati ukongwe. Ngine uende milima, uende na nyuma uanguke. Ingia simu. Ngine usiende. Ngine usiende. Paka nikasema sasa nitafanya nini? Tunavurutana tu hivi, hiyo vitu tutaongeleza na niongeleza. Nikasema hapana. Sasa msichana wakati alikomaliza nikamwambia huyo mwalimu headmaster sasa. Kwa maana sasa hii mtoto amepata 200, sijui alikuwa 200 na nini. Ili sasa aende nyumbani, aende arudie. Huyo mwalimu akaambia hapana, taenda secondary. Si akaleta mpaka nyumba ngine ya coach ya kukimbia, inasimamia watu ya kukimbia. Kwa maana huyo alikuwa anakimbianga. Sasa kukuja hapo, si akakaa. Maneno tena akatokea hivi. Wakati alikuwa form 4. Hii kijana yake alikuwa anataka hii mtoto. Kwanza kwa majina ni Beatrice Tuko Kandie. Mimi ni wa mwisho, number 9. 5 sisters and 4 brothers. And 2 they are not talking. Yeah. They're like disabled. Yes. 2 siblings. Are they brothers or sisters? Brothers. Yes. And then I was in high school, form 4. Penye nilikuwa nyumbani, shule ilikuwa mbali, nikatafutiwa hiyo nyumba nikuja nikaishi, tukawa na ili niende shule ikuwa karibu. Sasa venye nilikuja tukakaa. Then nilikuwa pregnant for 3 months. Nilikuwa naenda shule na uchungu. Nilikuwa nanikatia, alafu baba yao alikuwa mgonjwa, akapeleka hospitali na bibi yake. Tukabaki na huyo kijana. Hao watu ambao walikuwa wanakuweka, ulikuwa unawajua, wazazi wenu walikuwa wanawajua? Mamangu alikuwa anajua. Okay. Ndio wanatoka place moja. Walikuwa wanatoka place moja. So that's why wali wa trust. Okay. Nikakaa nao kidogo. Kafika siku nyingine ndio akaanza venye hawa yuko anajaribu kunikatia na mimi simtaki. Nilikuwa nishamwambia anajaribu, nikimwambia anakataa, hivyo. Ndio then akaforce. Hapo nataka tulale naye, nikataa. Nikaenda kuoga, kurudi akafungua mlango. Juu mimi sijuangi venye anafungua, mimi nimefunga kama kawaida. Na akafungua, mimi sikuwa nimemuona. Akakuja polepole ndio akanishika macho, ndio akanifunga. Sasa akafanya hiyo kitendo. Pensi ilikuwa kwa draw hivi. Na kitanda hapo kwa kitanda hapo. Nilikuwa nimekelea penseli hapo. Ndio nikajua venye nimeamka, nikajua hakuna, nikajua ni hiyo. Juu nilisikia kiingia ndani. Hiyo kutoanisha haikunini, sikuifikia. Ndio ikaslide tu hiyo. Ulikuwa unajaribu kuivuta. Juu ilikuwa uchungu. Kitu kikuingiza ni uchungu, nikasikia hiyo uchungu. And then the next day, hiyo Sunday asubuhi, nikaoga, nikaenda kanisa, nikaenda toilet. Nikasikia hiyo pain sasa, nikajua ni hiyo pencil ilikuwa hapo. Nikaenda hospitali, nikareport Monday. Nikamwambia mamangu naumwa tumbo. Nikaenda nikaangaliwa. Ndio nikamwambia nani natoka tuna damu. Nikienda inatoka na damu. Na wakati upi unashinda kujizuia? Hakuna venye ungejizuia, inatoka vitu hata ukivaa pads inatoka. Huko na struggle hivi na hiyo. Nikavumilia tu. Nikaambia kidogo kana tuma pesa. Nikaenda hospitali. Hiyo siku ndio walikuwa nafanya infection. Wanasema infection. Kusema hii wanasema infection. Kusema hii wanasema infection. So walikuwa na treat infection lakini si shida yenyewe. Na unamaliza dawa na hakuna nini. Haisikii. Unakula haikusaidii. Unakula hivyo peke yake. Nini ilizuia usiambie polisi kwamba huyu mtu amekufanyia hichi kitendo? Hiyo siku nilikuwa naogopa.
Juu unaweza kusema uliwa hapo, wakuchapa hapo, juu alikuwa msema ukisema nitakuua. So ulikuwa ukiogopa? Hata nilikuwa naogopa kuambia mamangu. Nikaambia sister yangu. Sasa nilikuwa na sister yangu, nilikuwa nafikiria atamwambia mamangu direct, hakumwambia, akapita kando kwanza. Hadi siku akamwambia tu. Nikamweleza hata mamangu. Ndio akasema twende kwa hospitali tupime uangalie kwanza kama hiyo kitu iko, ndio tustaki. Sasa tukienda hiyo hospitali hakuna, wananiambia infection. Hadi nikakuja hapa. For further check up. Sasa kuenda hospitali, kuenda kupimwa, najua haonekani. Sasa kusema iko kitu niliingizwa au hakukubali, na iko na sister yake. Sasa sister yake hata hakuniambia. Sasa huyu kumbe alikuwa anataka kunieleza, simu yangu akakatika, hakurudia tena. Tena sijui alikopa kusema kwa maana iko kwa huyu, na ndio saa iko form 4. Sasa utatoka aende wapi? Sasa kumbe alimenyamaza, tukamwambia kusema nitakuwa. Sasa mtoto narudi chini. Na hiyo uchungu yake yote tunaenda usi kwenda kuvikwa nini. Sasa hii nasema depiction. Natuma pesa ai. Pa nikasema hii kitu abandiliki. Haya. Nikakaa. Akaenda sasa tena ya 2 ama ya 3 kupimwa. Sasa iko na sister yake, nikamwambia uende ipikwe picha hii ugonjwa ni nini. Hata hakuna mtu alikuwa anajua iko na mimba. Sasa sikapikwa, akaonekana tu mimba na hiyo depiction. Nasema sawa, hata siku alikuwa nini hiyo, kumbe hii aliwekwa hii kitu na mtu ni mjamzito. Hata mwezini alikuwa bado. Kwa maana alikuchanga hapa, alikuwa kuchasa hiyo mwezini. Pale mbeleni ulikuwa umeniambia kwamba ulikuwa na mimba ukiingia form 4. Unaweza tuelezea kwa kifupi ilikuwa vipi ukajipata una mimba wakati uko bado high school kwa form 4? Ilikuwa vipi? Kwa changamoto. Kwa changamoto unaenda ukiwa na ball. Hiyo kufanya exam najikumbusha ndio hii shuhuda nayo. Ulikuwa kwa uhusiano na mtu ama baba mtoto wako wapi wakati huo na kusupport kwa malezi ya mtoto wako, ama ilikuwa tu urafiki alafu akajitoa wakati ulipata mimba? Ilikuwa urafiki. Ndio akatoka nikakuwa peke yangu sasa. Ulikuwa shule the same ama ulimpata? Yeye alikuwa mbali. Mlikuwa kwa village moja? Yes. Mlimitwa aje? But kwetu na kwao hapa wenye nilikuwa naishi wako neighbors. Okay. So mkaanza tu rafiki kidogo. And then what happened? Sasa wenye nilikuwa na ball sikumwambia kwanza. And then wenye nimekaa for hiyo 3 months ndio nikamwambia niko na ball. Sasa hajaniongelesha mpaka sasa. So kwa tu peke yako na mtoto wako na hizi shida zote umekuwa ukingangana nazo. Vipi umejikaza? Pole sana. Sasa mtoto wako na miaka ngapi? Kama ni 3 months. Ulimpata normal ama through CS? Through CS. Okay. So that explains why madaktari hawakuona hiyo pencil wakati huo, wakati ulikuwa ukijifungua. Kwa sababu walisema haikuwa. Hebu tu explain hapo vile kulienda. Walikuwa wanasema ukipiga hiyo nini ya tumbo haionyeshi, lakini kwenye walipiga hiyo ya kidney hapa ndio ikaonyesha iko. Okay. So I think unaona venye nilienda kama leo nilienda day 3 kana admitiwa hiyo day 3. Venye walikuwa naangalia wanasema ni thick. I think hiyo ndio ilikuwa imecrossisha. Hiyo pencil ilikuwa imecrossisha. Maybe hiyo ndio ilifunga. Ndio nikafanywa CS. Ukashindwa ndio hiyo ilipita wakati time. Nikajifungua date 4 through CS. Na hiyo time bado hapo wameiona hiyo pencil. Bado hawaikuona. So kaendelea tu kukua na hiyo pain. Hadi wenye alitoa tu ndio kusikia better. Nikasikia better kidogo inaenda ikiwasha tu.
kaambiwa maybe ni hiyo penye ilikuwa, maybe ni hiyo, lakini niambiwa itapona. Okay. Saizi unajihisi vipi? Uko na uoga kwamba huyu mtu akisikia umesema story ya kile ambacho kilifanyika atakuja kukudhuru ama itakuwa vipi? Una uoga, una feel aje mental health, how are you like? Nikimwona ndio nasikia mbaya. Bado unamkutananga naye? Nikimwona anakujanga sometimes kanisa, tunaendanga sita, anakujanga juu mtoto wa brother babake ana worship kwa hiyo kanisa. So anakujanga kunitembelea, wakikuja anakuja church. So venye anakuja ni hiyo, naanza kufikiria tena na hiyo ilikuwa iishe kwa nini, ndio isikuwe inanisumbua. Na sasa vile ulitolewa, nani alikusaidia kulipa bill? Kwa sababu saizi uko hapa, walikuruhusu vipi kuja nyumbani? Ndio walikuwa na raise hiyo pesa, na mama alikuwa anaenda na friends wake wana contribute hiyo, ndio kafika hiyo 20. Alafu social worker alikuwa na support kwa hizo zingine. Unaona venye nikiendanga clinic walikuwa na support hapo. Hizo zingine wakasema utalipa. So hiyo deni ndio niko nayo. Deni ya ngapi saizi? 39,075.99. Okay. Yes. Na sasa hiyo bado lazima urudishe hiyo pesa kule hospitali? Yes. Okay. Saizi kuna namna ya kutafuta hiyo pesa ama uko hapa kutafuta Wakenya wa kusupport? Hapa nitafuta Kenyans wana support, ngala wapate ni walipe hiyo pesa. Wakilipa wali support tena nirudi shule. Niende nisome nipate alama mzuri, ni join college nipite, ili nikifaulu nikuja nisaidie wenzangu. Kwa hivyo unataka kurudi tena high school? Yes. Okay. Na this time uko sure utajikaza kabisa mpaka upate marks ambazo itakuwa virahisi kuingia college? I think utajikakamua kabisa. Okay. Umepata access to counseling? Nimeelezwa kwamba ulipata access to counseling. Inakusaidia kweli? Ilinisaidia. Niambia nisifikirie sana, niwache hiyo maneno iishe. So saizi uko sawa? Yes, niko sawa, si mbaya. So saizi kufocus yako zaidi ni kurudi shule na kujaribu kujijenga tena kimaisha upya. Okay. Sawa. So wewe kama mama yake unataka usaidizi gani kutoka kwa Kenya kulingana na huyu mtoto wako? Unataka asaidiwe kufanya nini? Kwa sababu ameshatuambia kuna bill hospitali, lakini wewe unataka usaidizi gani? Mimi naomba tu nisaidiwe kwa maana sina uwezo yoyote. Hiyo pesa kushika na ishia huko tena nyumbani chakula, tena huyo mgonjwa. Na mzee atakusaidia? Hawezi. Okay. Iko vijana wawili. Hakuangi sawa. Okay. Hata ungetaka kusaidiwa na kwanza hii iko mbaya sana. Ungetaka usaidizi wa aina gani kwa hawa watoto ambao umesema wako na shida ya kihealth? Najua hao sita kwanza aongeangi. Wako na miaka ngapi huyo watoto? Hiyo mwingine alikuwa 96. Iko hii ingine sijui 97. Kwa ule Mkenya ambaye anakutazama saizi na angetaka kukusaidia, utakubali kusema namba yako ya simu ili wakupigie, wakusaidie kimawazo, hata vyovyote vile watakavyoweza? Sasa unaweza angalia hii kamera, utuambie namba yako ya simu na ni jina gani liko registered kwenye hiyo namba. Namba yangu ya simu ni 07 11 168 298. Italeta jina gani? Jina tarusha Monica Cherotich Kandie. Okay. Tunashukuru sana Monica. Vile umekubali kushare story yako na sisi. Asante. Now we are coming back to you Kenyans. You have heard the story of Monica and her children. She has 2 children living with disabilities, and she has 1 child who has undergone such a traumatic experience after someone who approached her after she rejected somebody who approached her and wanted to be in a relationship with her.
But what happened next is a series of infection that later she discovered that was an object inserted inside of her. Well, if you have a way to help this family, please reach out to her mom. Her name is Monica. And you can support her through prayers, through in kind, to support the 2 children living with disabilities, or take her daughter back to school so that she can get a second chance at life. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Always, we appreciate your support and your kind love towards our guests. Please stay tuned to our next episode of My Story. As always, my name is Yvonne Kawira.